Manindibulise. Ndiyathemba loba nonke nisemandleni. Uthetha ngeelali, ii-villages, which is synonymous to the word rural. Ndirhala uveza ukubaluleka kweelali because abantu abaninzi bazithatha for granted iilali. Big mistake, once again, big mistake. In a way, mna ndingumntu kwamna ukhulele edolophini eKapa, Khayelitsha, eKasi. So in a way, if you asked me back then uba ndingaze ndibe ngumhlali wasezilalini, the answer would have been a no. Kodwa ke ngokuhamba kwexesha izinto ziyatshintsha, umntu uyatshintsha, especially indlela acinga ngayo. So to cut the long story short, ukuza kwam apha ezilalini, it was more of a strategic move because I understood i-value yelali. And then I had to uba ndisebenzise ulwazi lwam okanye ndisebenzise i-knowledge yam. It's one thing to learn and know. Kodwa ke yenye into uthatha olwaa lwazi ufake okanye ulubeke into practice. Sonke siyayazi uba ezilalini kulapho i-most yabantu bakuthi bane-access to umhlaba khona. Mandiqonde ukho umntu ongayaziyo loo nto leyo. Ewe, you might have access to umhlaba kwezi cities, Durban, Gauteng, Cape Town. You might have access, but I can assure you it comes at a price. It comes at a cost. And even if you do manage to get it with those millions of friends, but you still find limitations. But it's a different story when it comes to Ilali. It's a different story. This is where you can get umhlaba for free. Unosebenza however you want to. Ingxaki ke, once again, the fact that sizithatha for granted Ilali, it's because asi-understand i-value yomhlaba. Asi-understand i-value yomhlaba. Only those who came here and dispossessed us of umhlaba understand i-value yomhlaba, which is why they are keeping us kwezi gas, ezitotini, ematyotyombeni, enyonywini, ezimbacweni, while they are busy extending okanye expanding ii-territories zabo zomhlaba. But to us umhlaba doesn't seem to matter. Into ebalulekileyo kuthi yintoni? I-entertainment, sizonwabisa, ii-trends. Have you seen the latest gadget? Have you seen the latest fashion? Have you seen the latest news? Celebrities, fame, yonke loo nto leyo. Yiloo nto ibalulekileyo kuthi leyo. For a reason, obviously, because once again, i-colonizer, i-clever. He has a way of keeping you busy such that awunaxesha lokuba ubuze the serious questions, the important questions. Akho nto onoyenza without umhlaba. Ufuna i-car wash, udinga umhlaba. Ufuna uvula ikhampani, udinga umhlaba. Ufuna uvula ifactory, udinga umhlaba. Ufuna uba nemayini, udinga umhlaba. Ufuna uvula iplazi, ulime, udinga umhlaba. You name one thing onoyenza without using umhlaba. I don't care even if you work on a computer, but still you must be located
within a certain place umhlaba lo. So the question comes, how many of us singabantu abamnyama have i-access okanye have i-ownership to umhlaba? You find that xa sibuza lo mbuzo sikrwemba intloko because asinayongo i-access to umhlaba, and we don't even care about loo nto leyo, which is the sad part. So apho ndiyakhona with le nto okanye with le content, I am putting it to you that you must question the fact that uzawuthi ungowalapha eSouth Africa, uzawuthi uyi-African, but you struggle to get umhlaba. You have a limited space which you can't really call yours because there's a lot of charges. You have to pay this, you have to pay that. Zininzi into efuneka uzibhatele for laa mhlaba uthi ngowakho. Mhlabanyana, by the way. And if I can just go back to history briefly, ndifuna once again ukuvusa, ukubonisa uba this was not always the case. Ikhaya elitsha, iSoweto, zonke ezi kasi, I'm talking about ikasi specifically. We can talk about the suburbs on another topic, but ndifuna uthetha ngekasi nje kwangoku. Ikasi were built mainly for employees. What abelungu did back then, bathathe umhlaba, bathathe livestock, bathatha as much as they could of our resources so that sixhomekeke kubo, and then they imposed something which is called the tax. Siyazibuza yintoni i-tax? Kodwa azosebenza mine ufumane a bit of gold, and then with le gold you can pay tax, umzekelo. So in a way that forces umntu omnyama to move from Ilali aye phi, aye kwezi cities zabelungu. So that means we are pha only for employment. Now it's not for you, it's not meant for wena specifically. It's not meant for wena. Umsebenzi wakho pha kuyothini? Kuyosebenza. That's all. So now you have places like umakhaya elitsha, ezaa ndawo eziya ngabantu ababehlala okanye babephila kwii-mines who decided because iinumbers zabo zazisiya zisanda, and then they left those places bayoqala izikwata camps, amatyotyombe phaya naphaya. And then obviously because abelungu, they saw that okay, abantu baya besanda, they had to build them RDP houses, they have to build roads, not because they are not because they are nice people, but because they had to make sure that they are connected to employees abaqashwa babo ngezi roads. Obviously over the course of time it developed into laa nto iyiyo ikasi ngoku. Ikhaya elitsha, Makhaza, yonke laa ndawo, it was for employees. But now as employees okanye abaqashwa, they knew back then baselapha for usebenza so that we can go back home ezilalini emakhaya and do something. But over the course of time baqalisa ucinga uba ngamakhaya wethu mani lana. Ndinekhaya eseside B ko-W, ndinekhaya eliseMakhaza phi. And then we fell into a trap because we neglected iilali zethu ke ngoku apho sisuka khona Embo. We neglected umhlaba ke ngoku. That means we couldn't produce ngezandla zethu. Now you find that sisebenzela abanye abantu. Ndixela umzekelo ophilayo ngongoku kukho abantu abalima amaplazi abelungu abamnyama abanemihlaba emakwabo engasebenziyo eleleyo. Kukho garden boy emizini yabelungu but umntu akayenzi laa nto emzini akhe ezilalini. These are facts, zinto ezenzekayo.
We would rather do izinto for abanye abantu to enrich them while sishiya ii-resources ngemva. Each and every day uva abantu bekhalaza koomakasi, sifuna imihlaba, indlovu yangena sawuthatha lo mhlaba. But uzibuze umbuzo, what about lo mhlaba ungaka niwushiya ngemva ezilalini nigcwalise kwezi cities? Knowing very well but ezi cities they are under i-control of the colonizer, of the white man. Komntu nomnye umnyama una-dominance over ii-cities. Umsebenzi wethu phaa is to build infrastructure qha, is to make i-fertile ground for i-wealth yabelungu. So once again nditsho kuwe ndithi iilali, they are our last hope of freedom. If we can just think about le nto deeply enough, realize but just how much wealth esiyishiya ngemva emakhaya. Because now we are chasing after assets, and also these assets, but you find that these are not actually assets. Whereas sishiya assets ngemva emakhaya, livestock, mhlaba, crops, zonke ezo nto ezo. You cannot be ezilalini and then struggle uphila, because uyakwazi usebenzisa umhlaba ulime utye, uyakwazi usenga inkomo, uyakwazi ufuya iityiphu utye inyama. Like there's a lot of things we can do emakhaya to keep yourself afloat without even having to need imali. That's what I've realized kum apha ezilalini, is that i-value yemali iba, you find that okay, I don't need this as much as I used to, because once again xa ukwi-cities, ukwi-capitalist society, kusebenza imali kwelaa lizwe. But kweli lizwe kusebenza i-skill. You have to have i-skill in order for uba utye esuswini. Yindlela ke once again lena ookhokho bethu abebephila ngayo phambi koba boxuthwe imihlaba, livestock, yonke into, bayokwenziwa izi-slaves kula maplazi abelungu, bayokwenziwa izi-slaves kwezi mines zabelungu. So nawe today you still living kula mindset yoba I have to be in the city working for someone, because phaa awucingi in terms of creating opportunities phaa, awucingi in terms of having a company phaa, you're only thinking in terms of employment. Ndingaqashwa ngubani, ngomba umlungu onondiqasha. Asikazi ukhululeka ke uba sisacinga ngolu hlobo, asikazi ukhululeka. We need to go apho kukho i-abundance yomhlaba and start utilizing laa mhlaba and start using laa mhlaba. That's what abelungu are doing. Abelungu, they are going for umhlaba. That's yeyona asset leyo. What you do kulaa mhlaba doesn't matter, but as long as you do something productive phaa eza kutyisa, ityise nefemeli yakho, ityise ne-community yakho and the world if possible. Asicingi ngolo hlobo thina. Kodwa once again singacingi ngolo hlobo nje ayo-accident, it's because we're not supposed to think ngolo hlobo. As long as singacingi njalo, umlungu uhappy, because once again it serves yena loo nto leyo.